Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. So we are doing place of supply. In that interportion, section 10 and section 12 comes to an. We are doing section 11 and section 13, which is exclusively there for CA final. Section 10 is domestic transaction. Section 11 is international transaction of goods. Section 11, place of supply, it is dealing with two things. Goods imported into India. That means from outside India, you are bringing goods to India. Then place of supply is location of the importer. Location of the importer. That means importer engi irukaro, adam place of supply. Importer Kerala irunda, Kerala is the place of supply. Importer Tamil Nadu irunda, Tamil Nadu is the place of supply. Goods exported from India. That means from India, you are taking the goods outside India. The place, sir, location outside India is the place of supply. India ku veli enga podo, அதுதான் place of supply. லண்டனா இருந்தா லண்டன், நியூயார்க்கா இருந்தா நியூயார்க், இங்கிலாண்டா இருந்தா இங்கிலாந்து, இல்ல இன்னிப்ப நேத்து தோத்த ஆஸ்திரேலியா இருந்தா நேத்து தோத்த ஆஸ்திரேலியா. So we all know that import of goods. Import of goods with its grammatical variations and cognate expressions means, அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி. Means, அப்படி சொல்லுங்க, import of goods means bringing goods into India from a place outside India. இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள goods எடுத்துட்டு வர்றது தான் import of goods னு சொல்றது. All imports are deemed as interstate supply. Whether it is import of goods or import of services or interstate supply. As per section 7 of the IGST Act. Either 7(2) of the IGST Act or 7(4) of the IGST Act. As the and accordingly IGST is levied in addition to the applicable customs duty. Kandipa. Since it is an interstate supply, IGST has to be levied. Since you are importing, sir, customs duty will also get attracted. Coming to the export of goods. Sir, what do you mean by export of goods? Export of goods with its grammatical variation and cognate expression means, export of goods means taking goods out of India to a place outside India. இந்தியால இருந்து இந்தியாக்கு வெளியே எடுத்துட்டு போறதா goods எடுத்துட்டு போறதா என்னன்னு சொல்றது export of goods. Under the GST law, export of goods has been treated as interstate supply. Sir, GST law பொறுத்த வரைக்கும் export of goods and export of services are interstate supply. As per section 7, subsection 5, clause A. Are you able to recall? Yes, sir. And it is a zero rated supply. It is a Zero rated supply. If you are exporting goods and if you are supplying to SEZ, it will be called as zero rated supply in GST. That is the goods or services exported shall relieved of what? GST levied upon. Either at the input stage or at the final product stage. That means what government is saying that, are you going to export? Then you are going to do a good thing. Then we will not levy, sir, GST on it. That means GST will be exempted. Exempted in the sense means it is not section 11 exemption. Hello, sir. Yes, sir. We will call those export as zero rated supply. In a rated supply? Zero rated supply. That means either அந்த particular product ஓட raw material purchase பண்ணும்போதே நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா raw materialக்கு நீங்க GST கொடுக்க வேண்டிய otherwise நீங்க raw material purchase பண்ணி manufacture பண்றீங்க இல்லையா, அதை export பண்ணும்போது அதுக்கு நாங்க GST கலெக்ட் பண்ண மாட்டோம். That's what they are saying, either at the input stage or at the final product stage. Now, so I am going to do the action, either import of goods or export of goods. What is the place of supply is the question. Sir, in case of import of goods, the supplier of goods are situated outside India and the recipient of the goods are situated in India. That means either of the person are situated outside India and one person is situated in India. That means provisions of section 10 will not be applicable because section 10 is saying that both the supplier and the recipient should be situated in India. Right? So that is why section 11 is international transaction. In a transaction? International transaction. In case of import of goods, the place of supply is location of the Importer. location of the Importer.
Miss M import electrical kettles from China for a kitchen store in Noida, Uttar Pradesh. That means the importer is situated in Noida, Uttar Pradesh. So the place of supply is Miss M is registered in Uttar Pradesh. So the place of supply is Noida. Comfortable? With regard to export of goods, my dear lovable students, place of supply is place outside India. India ke liye da place of supply. So Miss Rashmi New Delhi exports spices from New Delhi to London, UK. Place of supply is London, UK. Because the place enge. That's it with regard to section 11. Section 11 is talking only two action. Either import of goods or with regard to import of goods, the place of supply is the location of the importer. Sir, with regard to export of goods, place of supply is location outside India. Repeat once again. With regard to, sir, goods imported, sir, import of goods, place of supply is the location of the importer. With regard to export of goods, place of supply is the location outside India. Are you comfortable? Yes, sir. With this goods related place of supply comes to an. Because two sections are talking about goods related place of supply, section 10 and section 11. Section 10 classified into two category, 10 subsection 1, 10 subsection 2. 10 subsection 1 again classified into 10 subsection 1 clause A, 10 subsection 1 clause B, 10 subsection 1 clause C, 10 subsection 1 clause A, 10 subsection 1 clause B, 10 subsection 1 clause E. 10 subsection 1 clause A, supply involves movement of goods. 10 subsection 1 clause B, bill to ship transaction. 10 subsection 1 clause C, supply does not involve movement of goods. 10 subsection 1 clause CA, purchase over the counter. 10 subsection 1 clause D, assembling or installation of goods. 10 subsection 1 clause E. If you are not able to find out the place of supply by applying the provisions of 10 subsection 1, apply the provisions of 10 subsection 2. Right up. As may be prescribed. Coming to 11. 11 is what transaction? With regard to import of goods, place of supply is. With regard to export of goods, place of supply is. Moving into the services category. Services, we are having two things, domestic services and international services. We have completed domestic services, right up. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14. Similarly, we are having section 13. I believe that you are very much settled in section 12. Just give me some few seconds to make you confuse the maximum. Then you will become mad like anything. You will be scratching your head once I go to section 13. Hello, sir? Yes, sir. Section 13 is domestic services or international services? International services. Right, come on. We are going to do with section 13 is the target. Shall we? Yes, sir. 13.1 is applicability. 13.1 is what? Applicability. So what is 12.1? 13.1. Sir, 13.2 is general provision. 13.2 is what? General provision. What a good boy. 12.1? Applicability. 13.1? 12.2? General provision. 13.2? General provision. Sir, 13.3 performance based services. 13.3 performance based services. 13.3 performance based services. 12.1 13.1 12.2 13.2 12.3 services relating to immovable property, boat or vessel. 13.3 Sir, 13.4 services relating to immovable property. 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 12.1 12.2 12.3 12.4 4 services. 13.1 13.2
13.3, 13.4, 13.5 event, 13.5. It's not events. It is what? Event. E-V-E-N-T. Event. 13.5. Event. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5. Training and performance appraisal services. 13.1, 13.2, 13.3. Performance based services. 13.4. Services relating to 13.5. Event. 13.6. Service provided in more than one location. Service provided in including a taxable territory. So, service provided in more than one location, including a taxable territory. Service provided in more than one location, including a taxable territory. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7. Service provided in more than one state. Service provider in more than. Service provider in more than. Service provider in more than. Right. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8. Specified services. 13.8, 13.8, 13.8, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8. Super sir, coming here. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8. Specified. 13.9. Transportation of goods. Transportation of except mail and courier. Except transportation of goods. Except mail and courier. Transportation of goods. Except mail and courier. 13.10. Transportation of passengers. Transportation of passengers. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10. Right, coming here. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11. Services provided on board a conveyance. 13.11. Services provided. 13.12. OIDAR. Tell me. You have to show like this. OIDAR. Tell me. And 13.13. Central government is having the power to put some more section to clarify the section. We may say that for this item, these are the place of supply. Like that and all. They may add. They have added also. Hello, sir. Yes, sir. So, what is 12.1?
Yes sir, cross will be there. No sir, some subsection of 12 will be different subsection of 13. Right sir, 12.3 is equal to dash 4 of 13.4. Like that you have to match. Are you really with me? Yes sir, 12.3 is equal to 13.4. Sir, 12.1 is equal to 13.1. 12.2 is equal to 13.2. 13.3 is equal to 13.3 is equal to 12. 13.3 is what? Performance based services. Right? Performance based services is 12.4. Is a என்ன based services? 4 services are performance based services. Right? Fine. Sir, முதல்ல இது சரி பண்ணுங்க சார். அதுக்கப்புறம் is equal to எல்லாம் வரலாம். இப்பதான் எனக்கு 12 வருது. அதுக்குள்ள 13 இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாரு. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14. Comfortable? 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13. Central government is having the fine one. I'm starting with 13.1 because when we move forward, you'll be able to appreciate or understand that in a better way. 13.1 is applicability. 13.1 is 13.1. That is 12.1 is equal to 13.1. Right? What 12.1 is saying that if both the service provider and service recipient are situated in India, provisions of section 12 will be applicable. Right? That means service provider இந்தியால இருக்கணும், சர்வீஸ் ரெசிபியனும் இந்தியால இருக்கணும், ரெண்டு பேருமே taxable territory இருக்கணும். அப்பதான் section. The provisions of this section shall apply to determine the place of supply of service where the location of the supplier of service or the location of the recipient of service is எங்க? That means either the service provider or the service recipient are situated எங்க? Provisions of section 13 will be applicable. ரெண்டு பேர் வெளிய இருந்தா எதுக்கு நீ place of supply பார்க்கற? ரெண்டு பேர் உள்ள இருக்காங்கனா 12 பாரு. ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒரு ஆள் வெளிய இருக்காங்கனா section 13 பாரு. Are you all really with me? Appreciating. So what is section 13 subsection 1? Applicability. If either the service provider or service recipient are situated outside India, provisions of section 13 will be section 13 to general provision. This is equal to 12 to. Right? Just understand the way in which the act has been written. 12 means both the service provider and service recipient should be situated in India. Since they are situated in India, either the service provider or the service recipient, hello sir, would have taken registration. Would have taken? There is a huge chance that the service recipient may taken what? Registration. That's why entire 12 has been drafted in such a way that registered person, unregistered person. Hello sir. But 13, you cannot see registered person and throughout section 13. Abdi paakave? Because either the service provider or the service recipient are situated. That means that guy will mandatorily be an unregistered person. Upper section 13 registered unregistered ஒரு classification கிடையவே கிடையாது. Are you really with me? Now, sir, with regard to 12.2, shall I recall 12.2? You have to check whether the first 12.2 is having an applicability. Yeah. The service should not be covered under 12.3 to 12.14, then only provisions of 12.2 will be applicable. You have to check whether the service has been provided to a registered person or
Right. If the service has been provided to a registered person, then location of such person, that is a thumb rule. Comfortable. If the service has been provided to a unregistered person, you have to check whether the address is available, address is not available. If address is available, right. Address is not available, location of the supplier, because we don't have any other option. Now here, general services. What services? That means if the service is not covered from 13.3 to 13.13, then provisions of 13.2 will be applicable. That means service edhula vidakudaduna 13.3 la irundhu, because 13.3 to 13.13 are specified services, and the specified service la vida kudadu. Comfortable? Appreciate pandriya? Then provisions of 13.2 will be applicable. Look at it. Service not covered in 13.3 to what? 13.13. Location of the recipient of service. This is section 13 subsection 2. Location of the what? Recipient of the service. It is not the location of the supplier of the service. It is a location of the because 13 subsection 2, location of the. Sir, if the above case where the location of the recipient of service is not available in the ordinary course of business, location of the recipient available illa, abdina what is the option? Yes, location of the supplier of the service. Are you all really with me? Are you all really with me? Yes, sir. What is 13.1? What is 13.1 is saying? If either the service provider or service recipient are situated outside India, provisions of section 13 will be applicable. Proceed panlama. What is 13.2? Generally, the place of supply is location of the recipient of the service. Hello, sir. If the location of the recipient of service is not ordinarily available, then location of the. I will give you a beautiful example, man. I will be giving a lot of examples in between this. Try to enjoy those examples, and we will be drafting the act. We will be writing section 13 instead of, sir, repeating and learning. Very logical. Hello, sir. Sir, you know, this is world map. This is outside India and this is India. Appreciate Pandani? Okay, man. Sir, situation number 1, case number 1. Fine. In outside India, service provider is there. So service provider is situated outside India. Sir, service recipient is situated in India. Service recipient is situated in India. That's it, game over. One of the persons should be situated outside India. If both the persons are situated outside India, why are you checking the place of supply? Yes, sir. If both the persons are situated in India, why are you checking section 13? Go and check section 12. Fantastic clarity. Super, sir. Sir, if the service provider is situated outside India and service recipient is situated in India, this is situation number 1. The same thing we are having situation number what? 2. The same way, this is outside India and what? India. Service provider is situated in India and service recipient is situated outside India. Shall I proceed? Yes, sir. This, sir, is called as what of services? Import of services. Because service provider is situated outside India and service recipient is situated in India. This is called as export of services. Because service provider is situated in India and service recipient is situated outside India. Right? Yes, sir. Are you already with me? Yes, sir. You tell me, import of services means bringing the services from outside India to India. Yes, sir. As per section 7 subsection 1 clause B, importation of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business is a supply. That means if you are dash the services, we want GST. We want GST. Enna pannena? Whereas if the service provider is situated in India and service recipient is situated outside India, the debtor is situated outside India. Yes, sir. The service recipient is situated outside India. He has to pay us the consideration. Yes,
That consideration will be in foreign currency. Hello? We don't want. Let us promote the export. Are you all really with me? That means this is what of services? In section 7, subsection 1, nowhere we have studied that export of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business is a supply. Hello, sir? Are you all really with me, sir? That means, my dear lovable students, for N of services, we are not interested in what? GST. But for import of services, we want GST. Right? What is 13(2)? General provision. What is the place of supply? Location of the recipient of service. Right? Location of the. That means, if the service provider is situated and service recipient is situated in India, the location, the place of supply is the location of the recipient of service. Right? Where is situating? India. That means it is enough services. For importation of services, we want GST. That's why they have written like that. Are you all really with me? Whereas in 13 subsection 2, my dear lovable students, for N of services, export of services, where the service provider? Service provider, India. Service recipient, what is the place of supply? Location of the recipient of service. That is it is N of services. We don't want GST. That's what they are saying in 13 subsection 2. Are you comfortable? They are saying that import of service na engalukku enna venum? GST venum. Ana export of service na engalukku enna vendam? அது அப்படி சொல்றதுக்கு பதிலா என்ன பண்றாங்கன்னா, the place of supply is location of the comfortable. Whereas, my dear lovable students, if you are not able to find out the location of the recipient of service, then we are helpless. Then location of the, that is alternate default mechanism. Already it will fall in the other case. We are done with 13.1 and 13.2. Are you comfortable? Fantastic to the core. What is 13.1? What is 13.2? What is 13.3? Performance based services. 13.3 is performance based services. Whether it is foundation or inter, final, all the 3 level, try to perform well. Hello, sir? 13.3, all the 3 level, you perform well. Hello, sir? That performance based services classified into 2 categories, related to goods and related to individuals. ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்னு related to goods and related to, so related to goods and related to, we are moving into the first one called as related to what? Then we will move into related to what? Shall I? Fantastic, sir. Come on, sir. You have to understand in the way in which it has to be understood. Enjoy the explanation. Services supplied in respect of what? Which are required to be made physically available by the recipient of service to the supplier of service or to a person acting on behalf of the supplier in order to provide the what? Services. Then location where the service are enna perform, because it's a performance based services. Since it is a performance based services, place of supply should be place where the service are. I will give you 2 different ulta example. Try to understand the example. Okay, we are talking about 13 subsection 3. What is 13 subsection 3? Perform. Sir, there is a plant and machinery. Plant and machinery worth is 10 crore. 10 கோடி அப்பு. எத்தனை கோடி? 10 கோடி கொடுத்து நீ ஒரு plant and machinery வாங்கி இருக்க. ஒத்துக்கிற நீ? அந்த plant and machinery நீ இந்தியால இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட. அப்ப எங்க இருந்து வாங்கி இருக்க? அவுட்சைடு இந்தியால இருந்து plant and machinery இம்போர்ட் பண்ணிருக்க நீ. ரைட்டா? எத்தனை கோடி கொடுத்து? 10 கோடி கொடுத்து. இந்த plant and machinery இப்ப எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு? இந்தியால இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. திடீர்னு ஒரு நாள் காலையில plant and machinery சார் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, உனக்கு வேர்த்து கொட்டுது. ஏன்னா எத்தனை கோடி அப்பு? 10 கோடி அப்பு. ஹலோ சார், உடனே நீ என்ன பண்றேன்னா அவுட் சைடு இந்தியால இருக்கிற பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி சப்ளை பண்ண அவரை கால் பண்ணி நீ என்ன சொல்றேன்னா, சார் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, நான் ஒரே டென்ஷன்ல இருக்கேன், என்னோட ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லா நின்று போகுது. ஹலோ சார், ஆர் யூ ஆல் ரியலி வித் மீ?
இப்ப பாரு சார், service supplied in respect of what? Is plant and machinery a goods which are required to be made what? Physically available. That means அந்த service provide பண்றவர் என்ன சொல்றாருன்னா, plant and machinery இல்லாம என்னால service provide பண்ண அது எனக்கு physically கண்டிப்பா available-ஆ தான் இருக்கணும். Are you all really with me? பக்கா? அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, சார் அப்படின்னா நீங்க அவுட் சைட் இந்தியாவிலிருந்து கிளம்பி வந்துருங்க சார் இங்க. பிகாஸ் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 10 கோடி வரை பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி நாங்கள் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதை கழட்டி எங்கிருந்து அங்கே எனக்கு அனுப்ப முடியாது. ஹலோ சார், அப்படியும் பாசிபிள்னா அனுப்பலாம். பட் இது ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால்டு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி சார், என்னால் அனுப்ப முடியாது. நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்தியாவுக்கு கிளம்பி வாங்க சார். எங்க இருந்து? அப்போ இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருக்கிற டெக்னீஷியன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க வராரு? இந்தியாவுக்கு வராரு. Are you all really with me? வந்து அவர் ஃபுல்லா செக் பண்றாரு. 1.5 hours செக் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, சுவிட்ச போடுறா முண்டோ. சுவிட்ச போடலன்னா எந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி என்ன ஆகாது? ஒர்க் ஆகாது. சுவிட்ச போடாம தான் நீ கூப்பிட்டு இருக்க. அதுக்கு ஒரு டாலர் சார் 1,50,000 சார்ஜ் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு சுவிட்ச போடுன்னு சொன்னதுக்கு. அப்ப இங்க வா, உன் தப்பு தான். Service supplied in respect of what? Goods. Is plant and machinery goods? Which are required to be made what? By the recipient of service. To the yarke. Or to a person acting on behalf of the supplier of service in order to provide the what? Then, yenga service consume achi? India. Location where the service are. Actually performed. Right? So the place of supply is India. Because you have imported a services. Yes sir, you have imported. Because service provider is situated and service recipient is situated. This is a dash of services. For importation of services we want GST. That has been NSR clearly mentioned here. Pakka? Yes sir. Ulta example man. Sir, this is the world map. உனக்கு தெரியும் இல்லையா? This is எங்க? This is எங்க? உலகமே சுத்தி கட்டிய சொனக்கு. சார், இந்தியால இருந்து நீ ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வித்திருக்க, நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்க நீ சார், which comes to 100 crores. அது இந்தியாக்கு வெளியே என்ன பண்ணிருக்காங்க? இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க. இந்தியாக்கு வெளியே இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க. திடீர்னு ஒரு பர்டிகுலர் டே அந்த பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி ஒர்க் ஆகாம ஆகுது. இந்தியாக்கு வெளியே இருந்து உன்னை போன் கூப்பிட்டுட்டு இனி எதுவும் சொல்றதுக்கு பாக்கி இல்லை. இங்கிலீஷ், தமிழ், லாங்குவேஜ் எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் திட்டுறான். ஏன்னா எத்தனை கோடி? 100 கோடி. நீ அவன் திட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ள நீ இந்தியாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வெளியே நடந்தே போயிட நீ. ரைட் சார். So service provider is situated and service recipient is situated. ஏன் நீ இந்தியால இருந்து இந்தியாக்கு வெளியில போன? Because the physical presence of the goods are mandatory to provide the service. யார் இல்லாம, goods இல்லாம சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண Are you all really with me? பக்கா. அங்க போய் பார்க்கும்போது தான் சார் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணதுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு தெரியுது. அதை நீ கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்குற. கரெக்ட் பண்ணதுக்கு பில் வாங்கிட்டு நீ வந்துட்டே இருக்க. Are you all really with me? Sir, is this a performance based services? Yes. The performance based services related to goods where the physical presence of the goods are mandatory. Hello sir? Yes sir. What is the place of supply? Location where the goods are situated or service are actually performed. என்னது? Service were actually எங்க service actually performed? India. அப்ப place of supply எங்க? Place of supply outside India ல வந்தா GST வராது. Yes sir. Nova? Yes sir. That means this is what of services? We don't want. Are you clear with the first part? So we are talking about NA based services, performance based services, classified into how many category? Related to goods, related to person, individual person. Related to goods la number 1, where the physical presence of the goods are mandatory. Then place where the service are. I'm coming to the next one, man. Where such service are provided from a inner location. By way of what mean? Location where the goods are situated at the time of what of services. The same example I am rendering, man. Sir, முதல்ல நீ outside India ல இருந்து இந்தியாக்கு goods import பண்ணியா?
இம்போர்ட் பண்ணி இந்தியால இன்ஸ்டால் பண்ணியா எத்தனை crore 10 crore அது என்ன ஆவல வர்க் ஆவல ஹாப்பியா டென்ஷனா டென்ஷன் உடனே நீ கூப்பிடுற யாரனா அவுட் சைடு இந்தியால இருக்கிற யார் நமக்கு மிஷனரி வித்தாங்க அவங்க கூப்பிட்டு சாஷ்வாஷன் சொல்ற நீ இந்தியாவுக்கு என்ன சார் நான் உங்ககிட்ட பிளான்டன் மிஷனரி வாங்கினேன் அது என்ன ஆவல வர்க் ஆவல உடனே கிளம்பி வாயான்னு சொல்ற நீ இப்போ இன்னைக்கு எனக்கு 1/2 மணி நேரத்தில் 1 மணி நேரத்தில் நீ இந்தியாவில் இருக்கணும்னு சொல்ற அவன் என்ன சொல்றான் ஆமா எனக்கு வேலையே இல்லை பாரு நீ கூப்பிட்டு உடனே நான் வர்றது எனக்கு வேலை எனக்கு இதே மாதிரி 1000 கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க நீ என்ன பண்ணனா நேரா எனி டெஸ்க்ல கனெக்ட் பண்ணிடு நீ என்ன பண்ணனா ஹலோ சார் நேரா கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் நான் ஒரு பர்టిక్యులர் என்ன சார் சாஃப்ட்வேர் சொல்றேன் எனி டெஸ்க் 1 தென் டீம் வியூவர் 2 இதே மாதிரி இருக்கிற ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதுல நீ என்ன பண்ணிடு கனெக்ட் பண்ணிடு என்ன மிஸ்டேக்னு இங்க இருந்து பக் கண்டுபிடிக்க முடியுமா இல்லையான்னா பார்க்கறேன் அவன் அங்கேயே ட்வைன் வேலை செய்றான் Are you all really with me? That means physical presence of the goods are not mandatory. The first situation, physical presence of the goods are mandatory. Here physical presence of the goods are not mandatory. That is why service has been provided in enna mode. So when such service are performed from a inner location, by way of what mean? Electronic means. Hello sir. அப்போ மிஷினரி எங்க இருக்கு இந்தியால இருக்கு அங்கதான் சர்வீஸ் கன்சியூம் ஆகுது ஏன்னா மிஷினரியில் தான் வேலை பார்க்கறாங்க that means location where the goods are situated at the time of supply of the services. Are you all really with me? So service provider is situated and service recipient is situated in India. This is a dash of services. We want GST. Are you all really with me? Pakka. The ulta example. நம்ம எங்க இருந்தோம் இந்தியால இருந்து என்ன பண்ணோம் பிளான்டன் மிஷனரி இப்ப எங்க இருக்கு எத்தனை கோடி அங்க என்ன பண்ணியாச்சு திடீர்னு அங்க ஒர்க் ஆகல உடனே நம்ம கூப்பிட்டு திட்டுறோம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா என்னால இப்ப வர முடியாது ஹலோ சார் நீ டீம் வியூவர்லயோ இல்ல எனி டெஸ்க்லயோ கனெக்ட் பண்ணு நான் இங்க இருந்தே பார்த்து சொல்றேன் பார்த்துட்டே சொல்லிட்டே விஷயத்தை கிளியரும் பண்ணிட்ட நீ that means physical presence of the goods are not. What is the place of supply? No, what is the wordings? Location of such goods at the time of providing the service. Adenga because service provider enga irukar service recipient enga irukar outside India. This is dash of services. We don't want. Are you all really with me? So location where the goods are situated at the time of supply of service. So we are talking about section 13.3. All the 3 level try to perform. That's what performance based services is all about. Right up. Classify in how many category? Related to goods, related to individuals. Related to goods, the number 1. Where the physical presence of goods are mandatory. Place of supply is place where the service has been actually performed. Number 2. Where the physical presence of the goods are not mandatory. Then place of supply is location of the goods at the time of providing the comfortable ada. Coming to the third one, the last one, with that goods comes to one. Service supplied in respect of what? Which are temporarily imported into what? India. For a repair or for any other treatment or process and are exported after what? Repair without being put to any other use in what? India. Than that which is required for such repair or treatment or process. I will give you an example, man. Ulta example. Okay, ma. Listen very carefully, man, because you will not get this from books. Sir, you know that this is a world map. This is outside India and this is India. Correct? Yes, sir. Sir, from India, you have already exported the goods worth rupees etana crore. This machinery has been installed in outside India. Now that machine is not working. Hello? Yes, sir. That guy is shouting like anything. ஏன்னா 100 கோடி மிஷினரி நீ தான் சொன்ன ஒரு வருஷத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது இப்பதான் இன்ஸ்டால் பண்ணி 1 மாசம் 2 மாசம் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ள சார் சுடு தண்ணி கூட வரல அதுல காத்து கூட வரல 100 கோடி பொருள் உன்னை நம்பி தான் நான் வாங்கினேன் அவன் டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு அர்த்தம் இருக்கு பிகாஸ் எத்தனை கோடியோட பொருள் உடனே என்ன பண்றான்னா இந்தியாவில் இருக்கிற டெக்னீஷியனை சார் அவுட் சைடு இந்தியா வர சொல்றான் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீ இப்ப கிளம்பி வந்தாகும் ஹலோ சார் 100 கோடியோட மிஷினரிய
ரிப்பேர்ல இருக்கு. இப்போ வந்து எனக்கு சரி பண்ணி தந்தாகணும், அதர்வைஸ் எனக்கு பல கோடிகள் லாஸ் ஆகும், என்னோட ப்ரொடக்ஷன் நின்று போகும். This technician is facing a problem. He is situated in India. இந்த டைம்ல தான் இந்த டெக்னீஷியனுக்கு 4th மேரேஜ் போயிட்டு இருக்கு. எத்தனாவது மேரேஜ்? அதனால தலைவருக்கு உடனே எங்க போக முடியாது, அவுட் சைடு இந்தியா போக முடியாது. உடனே கூப்பிட்டு சொல்றாரு, சார் நான் ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கேன் சார், இப்போ என்னால் விட்டுட்டு வர முடியாது சார். இப்போ சரியா, என்னதான் பண்ணி தொலைக்கலாம், நீயே சொல்லு சார். நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க சார், அந்த மிஷினரியை நீங்க இந்தியா காமிச்சிருங்க. அந்த மிஷினரி நீங்க, எனக்கு தான் இந்தியாவுக்கு வெளியே வர முடியாது, அந்த மிஷினரியை நீங்க இந்தியா காமிச்சிருங்க. அப்ப ஏன் மிஷினரியை இந்தியாவுக்கு அனுப்ப சொல்றாங்கன்னா, பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் ஆஃப் த மிஷின் இஸ் ரிக்வயர்ட். புரியுது உனக்கு? ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ல அவர் இந்தியாவுக்கு வெளியே போயிட்டார், இப்ப அவரால் இந்தியாவுக்கு வெளியே போக முடியல. அதனால யார் அனுப்ப சொல்றாரு? மிஷினரி எங்க அனுப்ப சொல்றாரு? இந்தியாவுக்கு அனுப்ப சொல்றாரு. That means physical presence of the goods are mandatory. Physical presence of the goods are mandatory. அதனால தான் அவர் என்ன கேக்குறாரு, இப்ப இந்தியால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இந்தியால என்ன பண்ணிட்டு இந்தியா அவுட் சைடு இந்தியா திருப்பி அந்த குட்ஸ் அமுச்சு வச்சிருவாங்க. என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியப்பா? ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? இப்ப படி சார், சர்வீஸ் சப்ளைட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் வாட்? குட்ஸ். குட்ஸ் மீன்ஸ் பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரியா which are temporarily into India. It is only a temporary import which are temporarily imported into for repair or any other treatment or process, and which are exported after what? Repair, without being put to use any other use in India. அது ஜஸ்ட் நான் இம்போர்ட் பண்றது எதுக்காக மட்டும்? ரிப்பேருக்காக மட்டும். நான் இம்போர்ட் பண்றேன், ரிப்பேர் பண்றேன், ரிப்பேரை முடிக்கிறேன், ரீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறேன். அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ, that which is required for such repair or what? Treatment. என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியா? That means இங்க என்ன வேணும்னா physical presence of the goods are what? அதனால தான் குட்ஸ் எடுத்துட்டு வர்றேன். நீ நியாயமா பேசணும், கரெக்டா திங்க் பண்ணி சொல்லணும். இங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காரு? சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எங்க இருக்காரு? அவுட் சைடு இந்தியா. கரெக்டா இல்லையா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இந்தியா, சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் அவுட் சைடு இந்தியா. Is this a performance based services? Is this a performance based services relating to goods? Yes sir. புரியுதாப்பா? Where the physical presence of the goods are mandatory. What is the place of supply? Service are actually performed. எங்க வெச்சு ரிப்பேர் சர்வீஸ் actually perform பண்ணிருக்க. That means சார் நீ யோசிச்சு பாரு, சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காரு? சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எங்க இருக்காரு? இந்த ரிப்பேர் எங்க நடந்துட்டு அந்த மெஷினரி வெளியே போகும்போது ரிப்பேரும் சேர்ந்து வெளியே போயிடும். That means actually it is an export of service. Actually it is a, but நம்ம ரிப்பேர் மட்டும் எங்க வெச்சு பண்றோம்? ஆனா place of supply என்ன எடுத்தேனா? Place where the service are actually performed எடுத்தேனா இந்தியால வரும். That means என்ன ஆஃப் சர்வீசஸ்க்கு we want GST ங்கற மாதிரி வருது வர. Are you really with me? That's why section said that provisions of section 13 subsection 3 clause A will not be என்ன. அப்ப இந்த செக்ஷன் என்ன ஆகாது? அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ, இந்த செக்ஷன் அப்ளை ஆகாதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 13(2) will be applicable. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? ஆட்டோமேட்டிக்கா. What is 13(2)? Location of the recipient of the service. The recipient of service is situated outside India. So for export of services, we don't want GST. That's what they are saying. Be applicable and place of supply shall be determined as per 13 subsection 2. அப்போ இந்த சிச்சுவேஷனால தான், இந்த லாஜிக்னால தான் இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸை இந்த செக்ஷன்ல தூக்கி வெளியே போட்டிருக்காங்க. புரியறதா உனக்கு? அப்ரிஷியேட், அழகா என்ஜாய் பண்றியா? So my dear lovable students, the கேப்பாரு summary is there. 13(3) என்ன பேஸ் சர்வீசஸ்? சர்வீசஸ் ரிலேட்டிங் டு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ரிலேட்டிங் டு இண்டிவிஜுவல்ஸ். நான் இன்னும் இண்டிவிஜுவல் பத்தி பேசல, வருவோம். நம்ம இப்போ யாரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? குட்ஸ்ல எத்தனை இருக்கு? 3 சிச்சுவேஷன். Physical presence of the goods is compulsory. Location where the service are by way of என்ன means? Location where the goods are situated.
at the time of providing the services. Goods temporarily imported into India and re-exported after repair without being what to use. This section will not be applicable. Adam place of supply. This section will not be. Then which section will be applicable? 13.2 will be applicable. What is 13.2? General provision. Location of the recipient of the service. If the location of the recipient of the service is not determinable in the ordinary course of business, hello sir, then location of the, hello sir, shall I come to the, sir, performance based services relating to individual? Yes, sir. Sir, for example, I'm giving you an example. You know that this is a world map. This is outside India and this is India. Assume that you are going to get married. நீ எங்க இருக்க? இந்தியால இருக்க நீ. For example, person X is going to get married. It is not like any other thing. Marriage. மிச்ச விஷயங்கள்லாம் வாழ்க்கையில நிறைய வாட்டி நடக்கும். இது ரெண்டோ மூணோ வாட்டி இல்ல சிலவங்களுக்கு ஒரு வாட்டி அப்படி எல்லாம் நடக்கிற ரேரான ஒரு விஷயம். எது? மேரேஜ். அன்னைக்கு என்னைக்கும் இல்லாத மாதிரி அன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் நீ பார்க்கறதுக்கு. அப்ப என்ன பண்றேன்னா, சார் உன் மூஞ்சியை ரொம்ப அழகா வச்சுக்கிறதுக்காக அவுட் சைடு இந்தியால இருந்து ஒரு பியூட்டிஷியனை வர வைக்கிற நீ. ஏன்னா ஆன்லைன்ல பெயிண்ட் அடிக்க முடியாது. இங்க எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ் ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. பிகாஸ் பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் ஆஃப் த மூஞ்சி இஸ் மேண்டேட்டரி டு ப்ரொவைட் த சர்வீஸ். கரெக்டா? அதனால நீ ஓ மூஞ்சிய பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்காக அவுட் சைடு இந்தியாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு ஓஸ்மா ஜாஸ்மின் வர சொல்ற நீ. கேள்விப்பட்டிருக்க இல்லையா? யார? ஓஸ்மா ஜாஸ்மின் வராங்க. எங்கிருந்து? அவுட் சைடு இந்தியாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு. எதுக்கு? உன்னை வந்து ரெடி பண்றதுக்காக. மாப்பிள்ள தயார், மாப்பிள்ள ரெடி அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து. பிகாஸ் திஸ் இஸ் a performance based services relating to individual where they are going to paint the munji. Right man? So service provider is situated outside India and service recipient is situated in India. We want GST because importation of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business is a supply. But it is an exempt supply that is altogether different. Hello sir. As per section 6 of the Act, IGST Act, if the service provider is situated outside India and service recipient is government or individual for any purpose other than trade or commerce are exempt from GST. Are you all really with me? அப்ப இது சப்ளை தான், ஆனா எக்ஸாம் சப்ளை. மேபி கவர்மெண்ட் சார் 1 இயர்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு தோணுது ஏன் நான் எக்ஸாம்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும், அந்த எக்ஸாம்ஷன் செக்ஷன் 6 delete பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டா செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் B மட்டும் தான் நிக்கும். அப்ப அது டாக்ஸபிள் ஆகும். அப்ப அடுத்த क्वेश्चन அரைஸ் ஆகும், பர்சன் லைபிள் டு பே வாட்? GST. Are you all really with me? எப்படி இருந்தாலும் இந்தியால இருக்கிற நம்மளால GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து கட்ட முடியாது. தென் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் போடுறதுக்கு என்ன இருக்கு? If the Osma Jasmine visiting more than 5 times, they have to take registration அப்படின்னு சொல்லலாம். That means they are a regular customer in India, service provider. Like that they may bring some terms. But இப்ப அதுக்கான ஆன்சர் யார்கிட்ட இல்ல? கவர்மெண்ட் கிட்ட இல்ல. Because Osma Jasmine கிட்ட நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து கட்டுன்னு சொன்னா அவங்க இந்தியாக்கே வர மாட்டாங்க. இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க கிட்ட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து கட்டுன்னு சொன்னா கல்யாணமே வேணாம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ 2 பேருக்கு இடையில என்னவா இருக்குன்னா பிரச்சனையா இருக்கு. இது 2 பேருக்கு இடையில ஈக்கோ இருந்தா அவமாண்டிலேயே போடலாம். கரெக்டா இல்லையா? 95 or 55 as the இது அதுவும் இல்ல. ஏன்னா ஈக்கோ வழியா மூஞ்சில பெயிண்ட் அடிக்கும் முடியாது. அதனால இப்ப அவனையும் பலியாடாக்க முடியாது. அப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கேட்டா சர்வீஸ் ஈக்கோவும் கிடையாது. ஸோ அதனால தான் அது இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நீ வெயிட் பண்ணு. செக்ஷன் 6ல எக்ஸாம்ஷன் போட்டிருக்காங்க. அப்ப இங்க வா, சர்வீஸ் சப்ளை டு யாருக்கு? ரெப்ரசன்டட் either as the what or a person acting on behalf of the what which require the presence of the recipient or the person acting on behalf with the supplier for the supply of services. Are you all really with me? Yes sir. Location where the service are actually performed. எங்க நீ சர்வீஸ actually perform பண்ணி, because this is a what based service. இப்போ outside India இருந்து உஸ்மா ஜாஸ்மின் வந்திருக்காங்க இல்லையா, எங்க வந்து பெயிண்ட் அடிச்சாங்க? So where is the place where the service has been actually performed? India, because this is what our services? We sir, world map number 2. This is outside India and this is India. Hello sir.
In outside India, hello sir, one most eminent person is getting married. In India, there is one beautician called as Berlin Jasmine. Right, man. This Berlin Jasmine is traveling for the purpose of painting. The most eminent person. Sir, is this service relating to person? Yes, sir. Individual? Yes, sir. Where the physical presence of the Munji is mandatory? Yes, sir. Yes, sir. Then it is covered under 13.3. Purida liya? Yes, sir. But if it is by way of ANM mode, electronic mode, then it is covered under 13.2. Hello, sir. Yes, sometimes doctors may do the operation through online. Ennappa? Service provider doctor enga irupparu? Outside India la irupparu. But patient India la irupanga. Through online la connect panni enna pandranga? Operations pandranga. That is not covered in 13.13 because 13.3 because 13.3 is saying that where the physical presence of the individual are mandatory. Ennappa? Appo inga is this import of service or export of service? We don't want. GST. That's why the place of supply is place where the service has been actually performed. Enga service has been actually performed? Edha purinjukriya nee? That's why physical presence of the recipient is compulsory in a location where the service is actually performed. I'm giving you some example to make you understand. The same thing only I've said as various stories. Mr. X, New Delhi, imports a machine from Engirundu for being installed in his factory at Enga. அப்ப machine என்ன பண்ணிருக்காங்க? To install such machine, Mr. X take the service of an engineer who comes to India from Germany for this specific installation. இங்க repair இல்ல installation காக ஆள் வராங்க. Is this the performance based services? Yes, sir. Related to goods? Yes, sir. Where the physical presence of the goods is mandatory? Yes, sir. Yes, sir. Goods எல்லாம் பின்ன யார் install பண்ணணும்? Correct இல்லையா? Yes, sir. Place of supply of installation service which require the physical presence of machinery is the location where the service is. That is NADL. This is dash of services. We want GST. Right up. A software company located in USA takes service of software company located in Bangalore to service its software in USA. A service provider? India. Service recipient? They are providing services through electronic mode. Right up. Indian software company provides its services through electronic means from its office in India. What is the place of supply? Provision. Location of the where the goods are situated. Place of supply is the location where the goods are at the time of supply of service. That is India. Comfortable? ABC Limited Hyderabad has exported a machine to a company in India. This is export. The machine stops functioning, repair aichu, and is thus imported by yaru? For free repair in terms of sale contract. That means, sir, they have imported for the purpose of repair. This is temporary import. This section will not be. Section 13, subsection 2 will be. That means, my dear lovable students, machine is exported. The place of supply of a repair service is the location of the recipient. That is in Indonesia. Hello. Yes, 13.3 will not be applicable. 13.2 will be applicable. AM code irukya? Yes, sir. QR Private Limited import raw diamond from a diamond merchant in Enga for the purpose of cutting, polishing and finishing the same. This is also a type of repair work. You look at the wordings here. Inga paru. Service supplied in respect of goods, diamond are goods, which are temporarily for edikaga or for any other treatment or process. In that it will be covered. Any other treatment or what? Process. Appo inga pathena QR Private Limited import raw diamonds from a diamond merchant in Belgium for the purpose of cutting, polishing and finishing the same. After the work is completed, finished diamonds are exported to the diamond merchant in Belgium. So I have imported only for the purpose of repair or any other work. This section will not be applicable. அது வெறும் ரிப்பேருக்கு மட்டும் இல்ல, அது கூட ரெண்டு வார்த்தை அடிஷனலா இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக தான். ட்ரீட்மென்ட் ஆர் process இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள். புரியுதுங்களா? So place of supply of job work undertaken by QR Private Limited is a location of the
That is Belgium, my dear lovable students. Are you comfortable? Yes, That's it, man. What is 13.1? What is 13.2? What is 13.3? Once we done up to 13.3 in one shot, 13.4, service relating to 13.5, 13.6, 13.7. This is one slot. In one slot, we can complete this 4 section. Try to recall. What is 12.1? 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 service provided in more than one location including a taxable territory. 13.7, 13.8, 13.9. That 39 actually has been deleted from the act, that I will be explaining you at the appropriate time, but for the flow of section I am explaining 39. 13.10. Sir, 13.11. 13.12. OIDAR. 13.13. Central government is having the. Hello, sir. So in the coming slot, we will be talking about 13.4, 13.5, 13.6 and 13.7. Hello, sir. Yes, sir. Before that, revise section 10, 11 full, 13.1, 13.2 and 13.3 to get a holistic view of place of supply. Are you comfortable? Yes, sir. I am with you, sir, from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap?